Hello, I am Panos Kotzathanasis, and this is ASEAN Movie Pulse. Today I'm here with Kengo Kora and DJ John, who will be doing the translation. How are you? Good, thank you very much. We're ready. Okay, sorry. Okay, so first question, why did he decide to turn to directing films, and does having a background in acting help with directing? ではまず本作ではどんなきっかけで監督、側に、なったことなんでしょうか。そして役者としてキャリアがありまして、それは監督するための、何かの役になったんでしょうか。役立ちましたか。はい。まずワウワウのアクターズショートフィルムっていう企画があって、それは日本の俳優、女優が監督をするっていう企画がありまして、で、それを僕はワン、ツー見てて、いつか自分もここで監督してみたいということで、もうオファーがある前から脚本書いてました。So, there's a project here in Japan called the Wow Wow Actors Short Film. Wow Wow is a streaming platform here in Japan. And that's where they call on actors to become directors and direct short films. And director Kora saw the first 2 years of it, and he was very interested in directing himself. So even before he got the offer, he started writing a screenplay for a short film so that he could work with Wow Wow and the actor short film project. はい。で、バックグラウンドですかね。はい。いや、役者として、監督としては役立ったことはありますか。もう、俳優してなかったら、まず監督をしたいと思ってなかったので、まずもう俳優であるっていう時点で、俳優の経験があるっていう時点でも監督するのに役立ちました。それはもう現場の雰囲気であったり、自分がどういうことを言えば、目の前にいる人が、なんていうか、もう少し色がつくというか、そういうのは自分が演出される側だったので、今までずっと。なので、そういう演出の引き出しっていうのは、自分なりにはありました。それは俳優だからだと思います。Well, first of all, because he was an actor, that really brought out his desire to be a director himself, seeing what the atmosphere on the set is like, and then also seeing how other actors and himself were receiving directions. He felt that he would be able to draw out acting from actors with more color and with more depth in their acting. So he was receiving that kind of direction from a director, and now he felt like he wanted to be able to do that to other actors as well. 俳優との距離感っていうのが一番役に立った気がします。His closeness, being an actor, and also his closeness to other actors and being on set with other actors, that kind of, being very in the proximity of acting and actors and the whole experience of director and actor really helped him. Okay. And considering that he has four films coming out in 2023, where did he find the time to shoot the short? 今年4本の映画が公開されるっていうことになってるんですけど、この多忙なスケジュールの中でどうやってショートフィルムを撮影する時間を見つけたっていうか作ったんでしょうか。これに関しては僕の努力というよりは事務所の努力です。事務所がどうにか、スケジュールを見つけて入れてくれましたね。僕の力ではないんですよね。First of all, it's not his efforts that was able to find the schedule. It was thanks to his agency, his management, that somehow found the time in the slot in his very, very busy schedule. So thanks to the agency, his management. もう僕はどんだけ忙しくてもやりたかったので、はい。And no matter how busy he was, he really wanted to do this. He wanted to direct this project. Okay. And can you tell us what was the inspiration behind the film, and also if he ever rides a bike in the city?
まずこの物語のストーリーのインスピレーションはどこから来たの？そしてご自身も自転車、バイクを乗りますか？はい。まず自転車に移動してる映画を撮りたかったです。まず何かが移動してるっていう映画を撮りたくて、じゃあ自転車に乗ってる人を撮りたいっていうのからまず始まりました。そしてその後に僕はメッセンジャーの友達がいるので、メッセンジャーの友達をモデルにして書きました。僕の友達がモデルです。メッセンジャーの。で、僕自身も、ピストバイク乗ります。一番僕が移動で使うのは自転車です。Well, so first of all, he wanted to make a film that had movement in it. That was very important to him. So the bike, he has a friend who's a messenger, and he became the model for the character in the film. And he also, director Kora also rides a pistol bike himself. So that's how all that whole story and inspiration came about. やっぱり、尺が25分って決まってたので、だけど、その中でたくさん移動をさせたかった、主人公を。で、その移動してる、その間で、その主人公の心情が伝わったり、その見てる人が考える時間っていうのを作りたかったです。So, and of course, a short film in this case was max about 25 minutes was how much time he had to make, the story in the film. So he wanted to have a lot of movement within that time limit, but also during the breaks in the movement where, the character is actually able to reveal his feelings and his emotions was how he wanted the story to progress. 多分、切ろうと思えば、あと5分ぐらい切れると思うんですけど、映画自体。だけど、たっぷりやりたかったんですよね。その理由は、そのたっぷりの時間をみんなで共有したいっていうか、その移動、大体移動っていうのは大体省かれるので、物語としては。その移動っていうのをたっぷり見せてみんなでなんかその共有するっていうか、別退屈っていうのも共有していいと思ってます。So he feels like he could probably have cut about 5 minutes if he wanted to, but he wanted to really use all the time that's available within that time frame, and to spend that time with the crew and all the other actors and all the characters. So it was very important to use all that time, not just with the movement, but also with the story and the progression of the story. And so he wanted to use the whole available time. And so if he was to cut 5 minutes, what would those 5 minutes be? Well, さあ、もしその5分をカットするんだったら、どこら辺をカットするんでしょうかね。もう移動です。He would probably take 5 minutes out of all the movement scenes, all the bike scenes where he's going from one point to the other. He would probably cut some of that down. And the friend who the character is based on, has he seen the movie? で、その、メッセンジャーの仕事してる知り合い、友達は、もうこの作品は見てますか？もちろんです。Yes, he has. And what did he think? どんな感想だったんでしょうか？自分たちの人生って言ってましたね。He said you've made our life into this film. So he was very happy with it. Yes. やっぱりそのメッセンジャーっていう仕事の背景が分かってるとより、メッセンジャーっていうのは本当に食べていけない職業。で、都会でしか存在しない職業なんですよ。で、メッセンジャー一本だけで食べれないんです。生活はできない。大体みんな掛け持ちしてたりするんですね。で、コロナ禍とかになってもっと減ったんです、仕事が。届けるものが。そういう背景は、こう、描けてはないけど、まあ、最初台本にはいろいろそういうの書いたんですけど、もうこういうことはもう必要なく、メッセンジャーの日常にしようって振り切りました。ただメッセンジャーっていうのの生活は本当に苦しいもので、もうある意味もう本当
日本であったら東京、大阪ぐらいじゃないですか。名古屋。もう本当都会にしか存在しない職業です。So a messenger's life here in Japan is a very, very difficult way to make a living. You can't make a living just being a messenger. They all need to have other jobs as well. And it's an urban kind of work, only in, for example, Tokyo or Osaka or Nagoya, perhaps. And plus Corona or COVID-19 happened. So that made it even worse because there was less work. And so, but he didn't want to put that in the story. He just really wanted to depict a day in the life of a bike messenger. So that was his process and his thoughts on the story and how he made it this way. Okay. これが1時間あれば絶対そこは描きます。And if, for example, he made a feature or a movie that's an hour long, then he would have included some of those other factors, like having to do multiple jobs to make a living, into the story. Okay. So the film features some really big names. Have Shota Sometani, Tasuku Emoto, Ryuichi Hiroki. And was it difficult convincing them to be in the movie? And also in general, how did the casting work for the movie? まあ、なかなか短編映画ではひょっとしたら見れない、結構大御所の役者たちも参加してるんですけど、どのように出演していただけたんでしょうか。どのようなオファーというか話をして、参加していただいたんでしょうか。そして、そのキャスティングのプロセスにもちょっと教えてください。はい。まず、江本佑君と広木隆一さんは、一緒にご飯食べてるときに、僕今度映画撮るからっていう話したら、タスク君が、じゃあ俺も出してよって言って、で、監督役もあるんですよねって言ったら、ひろきさんが、じゃあ俺も出るよ。僕からオファーというよりは、出してよって言ってくれましたけど。それはなんでかっていうと、僕が、江本佑君の監督作品に出てるからだと思います。もう10代の頃から仲いいです。で、染谷君は、もう染谷君がいいっていうことで、しかもその当時は、僕、マンションの隣に住んでたので、部屋が隣同士だったので、染谷君とは。なので、お願いしますって言いました。はい、So first of all, with Hiroki-san and Emoto-san, they were just having dinner. And he brought up that he's due to direct a short film coming up. So right away, they just said, okay, we're in. Emoto-san first, and then Hiroki said, okay, well, then I'll be in it as well. And so they were just having dinner, and he brought it up, and they were happy to participate. And then Sometani, well, also because he was in a film that Emoto Tasuku directed, and he's known him since they were in their teens. So they have a long friendship and relationship. And Sometani-san, he happened to live next door in the same apartment building. So they were, they knew each other, and he just asked, and they were happy to participate. キャスティングの方はどうでしょう？最高でした。本当に自分が、信頼している俳優の方たちに協力していただきましたね。しかもみんな、もう本当に僕が10代後半、20代前半に出会った人たちとやりました。And the casting worked out great because they're all actors that he knows and trusts in their work, and they were very happy to participate. And a lot of them he's known since his late teens. So that was a very, very smooth and no problem kind of casting. なかなかこのキャスティングがこんなスムーズにいくとは思いませんでした。It was unthinkable that things would go so smoothly with this kind of cast, but everything went very well. Okay. And why did he decide to also have himself appear in the movie? Sorry, can you hear me? Sorry, can you repeat that, please? We kind of lost it there. One more time. Okay. Why did he decide? Okay. Why did he decide to include himself in the movie? Maybe it was difficult watching other people act and him just being behind the camera. 結局まあ
自分自身もその映画に出てるんですけど、それは初めからそういうつもりだったんでしょうか？それか他の役者たちの仕事ぶりを見て、いや、自分も出なきゃダメとか、そういう気持ちもあったんでしょうか？これはワウワウのアクターズショートフィルムの中のルールの一つで、本人も出なきゃいけないっていうのがあるんです。主演してもいいし、ちょっとだけでもいいし、それはもうルールです。So, one of the rules of the Wow Wow project is that the actor who becomes the director also has to appear in the film. It can be just for a moment, or he can be a character in the movie, but it's one of the stipulations to take on this project is that you have to appear in the movie. Okay, okay. And can you give us some details about the bicycle riding scenes, how he shot them, particularly the ones when the camera is following the bike? じゃあ、そして、作品の中で結構カメラが、主人公が自転車を乗ってる、バイクを乗ってる、追っていったり、そのバイクを乗ってるシーンが結構出てくるんですけど、そういう撮影の状況とかはどんな感じでした？正直な話をすると、東京自体がその道路交通法というのがすごい厳しくて、場所によっても厳しくて、なかなか自分が撮りたいような割り方であったり、本当に撮りたいものっていうのは難しかったんですね。自転車のシーンというのは正直。だから、大体は、本当はこう、牽引とかだったり、こう、バイクで並走とかしたかったですけど、そういうのは難しかったので、もう、難しかったです。Well, it was actually quite difficult because in Tokyo, it's very difficult to get permission to shoot on the streets of Tokyo. So he really couldn't get everything that he wanted in the locations that he wanted and the various kind of situations that a bike messenger might run into or go through. So actually, it was very, very difficult in that sense. で、なので、自分ができることといえば、もう自転車のカットだけは、同じようなショットは使わないっていうのだけ決めてありました。And one of the things that he could do was that the various scenes that involved the bike rider and the messenger was to use as many different cuts as possible. So you don't see the same background in any of the scenes. So he had to really really search the different cuts and put those together so nothing is repeated. Okay. 撮り方としては、もっとやりたいことはあったけど、だけどこれ撮影期間が2日間なんです。その中で渋谷、新宿、赤坂という東京の主要な場所を撮れたっていうのは自分はもう相当満足してます。And the other big factor is they're limited to 2 days of shooting. So within those 2 days, they were able to get shots in Shibuya, Shinjuku, and Akasaka, 3 of the main attraction points or appealing points of Tokyo. So he was very, very happy that they were able to accomplish that. Okay. And there is an action scene in the movie, within the movie. Can you tell us a bit how the choreography and how that worked in general? で、最後の、アクションシーンを撮ってるシーンなんですけど、そのアクションシーンについて教えてください。どんな、まあ、特別な人の指導があったのかとか、その撮影状況とか教えてください。意味とかもですか？はい、お願いします。まずアクションシーンは日本のアクション部の方、僕の友達、知り合いの方に頼みました。はい。So first of all, はい、ごめんなさい、どうぞ。ちょうどその時アクションシーンが多い作品に入ってて、その時僕に指導をしてくれた方に頼みました。So, just lately, he had been in a lot of action scenes in all the different movies that he appears in. And so what he did was put in this action scene working with all those people who works
in the action department, I guess you could say. They're in charge of the action scenes in the other movies as well. So he got them to participate. はい。で、あのシーンは、僕は、アクションシーンでやりたかったのは、一人の男が、いきなり何かに巻き込まれ、戦い、傷つきながら戦い、何かが終わったと思ったら理不尽に撃たれて倒れる。だけど、映画の撮影だからカットがかかってもう一回できるっていう、その状況を丸が見たときにどう思うか。現実の世界では何度もやり直しが効かないのに、ああいうフィクションのアクションシーンで、もう一回何かをやり直せるっていうような、なんかそういうのを表現したくて、ああいうアクションシーンを入れました。And so one of the reasons for putting in this fight scene is that an action scene, the scene itself depicts one person and he's fighting, all these guys. But at the end, he's kind of using a dirty trick. They shoot him in the back and he dies. But then if you see the movie, you'll see that the director wants to retake it, wants to do it again. And so Maru, watching it from the bridge, is watching that, and he realized that this action scene, they're able to, in movie making, do it again and reenact it and do another take. So that it kind of overrides his current situation where his friend might be moving away from Tokyo, and it helps him to realize that maybe life, maybe not, you can't reenact it exactly, but you can restart it or try another take in your own life. So he wanted to kind of have that kind of juxtaposition between the action scene and the retake, and Maru and his life and retaking his life. どんだけ傷ついたって殺されたってもう一回やり直したものを見たときにっていうことですかね。So no matter how injured a person is, and no matter if he's kind of, killed, you can do it again. You can just stand up, bring yourself up, and do it again. Okay. And in one point in the movie, the protagonist's friend tells him Tokyo is no place to live with a growing family. Is that his opinion also? 作品の中のあるポイントで、丸の友達が東京は家族住む場所ではないというセリフがありますが、これは監督もそういう意見を持ってますか？僕は持ってなくて、僕自身は東京は働く場所だと思ってるんです。ただ、丸の友達が言ったのは、彼らメッセンジャーの事情があるんですね。まず、家族を食わしていくってこと自体がすごいことで、その時に子供が一人増えたって時に、嫁は共働き、丸の友達が働いてて、で、その丸の友達のお嫁さんも共働きしてるっていうセリフが入ってるんですけど、子供が生まれるということは休まなきゃいけなくて、で、もう一人養う人が増える。で、そうなった時にメッセンジャーという仕事では食べていけない。しかも日本で一番高い家賃のある東京で食べていけないっていうのは本当リアルなメッセンジャーの人たちの悩みなんですね。本当にメッセンジャーの人たちは結婚とか子供が生まれるっていう時に人生の分かれ道を経験するみたいで。なので、現実的に、丸の友達は今自分の現実を受け入れて、メッセンジャー大好きだけどやめて家族のために生きていくっていうのを僕は言いたかったです。それに正解も間違いもない。So, he doesn't feel like necessarily that it's not a place to raise a family, but for director Kengo Kora,
he feels like Tokyo is a place to work, but especially the life of a messenger. You can't make a living as a messenger with a wife, and especially if you have kids or another kid, then it's very, very difficult to just make a living as just a messenger. And the friend, his wife works as well, but now that she's going to have another child, she has to take time off. So that means less pay. And so you can't continue a lifestyle or continue making a living just as a messenger, especially in the most expensive city in Japan, which is Tokyo. So a messenger experiences a different life decision when a family or children become involved. And so he decided to leave work as a messenger and move to the country. But director's saying also, there's no right or wrong. It's whatever each individual messenger or person decides for himself. Okay. And can he tell us what is his opinion about the Japanese movie industry at the moment? 監督は現在の日本の映画産業、映画業界についてはどう思ってますか？これがすごい大きな質問だなと思うんですけど、もう少し細かく言うとどういうことですか？映画産業についてどう思いますか？ He thinks it's a big, important question. Can you give him a little bit more detail about the question? What do you mean exactly with this question? What does he think, let's say, about the quantity and quality of the movies coming out of Japan? And also if he thinks if there are enough opportunities for actors in general? 具体的に言うと、今、その日本で作られている映画の、数だけじゃなくて、クオリティに対しても。で、役者として、やっぱり働くチャンスがちゃんと与えられてるのか、あるのか、そういう感じですね。多分映画産業っていうこともあると思うんですけど、多分その映画を見る僕たち、その映画に関わりがない、その普通にというか、こういうエンタメとかに関係なく生きてる人たち、生活してる人たちがそんなに映画を見ないっていう状況はあるって、映画がそんなに日本映画見られない。アニメとかだったり、大きな映画とかは人入るんですけど、So, he feels right now that the Japanese audience, the people who go see movies, perhaps aren't able to or won't go see that many movies per se, except of course maybe the big hit movies or the anime, which are very popular, of course. Other than that, maybe they're not watching so many movies. それと、やっぱり俳優っていうので話すと、やっぱり年一本じゃ食べていけない。そういう現実はあります。もうやっぱり数こなさないと日本の俳優は食べていけないし、準備期間だって、ある意味自分をケアする期間だって、そういうのはすごい少ないと思う。そういう知識とかはもうあんまり少ないと思いますね。And as far as actors go, the situation right now in Japan is that they're not able to make a living if they make just one film a year. If you consider prep time and how they have to prepare themselves for a film and everything that's involved, one a year is not enough for actors in Japan. Hi. Okay. All right. And I guess last question. And what is he working on next? His next project, and if he continues, if he plans to continue directing. まず今後の予定、次のプロジェクトに何かも関わっているのか、そして、また監督をしたいのでしょうか、どうでしょう。プロジェクトは関わってないです。ただ、今回初めて撮らせてもらって、本当に自分のやりたいように編集させてもらったので、思うことがある。もし次撮るとしたらっていうのはあります。
Right now, he's not particularly involved in any new projects right now. But as far as directing, he was able to edit the film himself. So there was a lot that he learned, and there's a lot that he thinks about now. So there's a lot to consider and think about as far as directing goes. Okay. And one last question, sorry. And since he edited himself, was it difficult, like correcting yourself? で、その編集を自分でやったっていう話なんですけど、やっぱり難しかったでしょうか。自分が作った作品を、削ったり切ったりしなきゃダメなので、その自分に対してその編集のプロセスはどうでした？厳しかったですか？きついも楽も何もなかったです。もうただただ楽しいだけで、知らないことなんで、学びしかないですね。You know, it wasn't difficult and it wasn't easy. It was just a lot of fun. Meaning, you know, it was just everything was such a learning experience. He really, really enjoyed it. だろうな。なんか、こう、本当に自分はこのクランクという作品の出来であったり、評価であったり、それに対して何のストレスもないんですね。本当に自分が自分っていう人間をごまかさずに脚本を書いて、映画を撮って、編集をして、完成をして、だから僕は何も自分っていう人間をごまかさずにこの映画を作った。だから今出来上がった後に思うのは何も後悔もない。ただただ楽しかったし、いい経験だった。それは俳優の時はないんです。だからそれが驚きでした。So what it boils down to is that he's really not very self-critical, or doesn't want to critique his own film. He shot this film Crank. It was just a very happy and enjoyable learning experience. Number one, he doesn't feel any stress at all because he was able to shoot what he wanted, make what he wanted, from the script to shooting to editing to the post-production. Everything was according to what he wanted and he envisioned. So he was able to be true to himself, which was very important. So no regrets, just very, very happy and grateful for this experience. And that's something that he didn't quite get or feel as an actor, but was able to feel as a director. Okay, well, I guess that's it. Thank you very much. ありがとうございました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。Right.